potem ho no wo mo je ne nkwa firi ne nsem. August Bosomini mu Ghana Immigration Service said in nsem bi batu dwafa enipa bi mu a wonam killnet so edi nipa bi abro wo mayi mu wo chiri wo mo ne wo de nsem foforo afa won ho abetu dwa. Abetu dwa se donkum wo mayi emrase bedwam ye kasai wo ma friends emtwofo nhyiamu e wo LGBT ensensem yi ehu enkomo a wo mo de to Ghana fo anim no ye de bremu. Aise for so yewra kanofori atapanchi e wo US abrochima mu no ebinu mo kasa se wo mo achi no wo mo de na ebre yen na ne mre nim ni ba kon Frank Davis wo se Ghana ye ne America ne sa mra no se wo mo chi ye nipa de na bre yen. Metro Mass Transit wonom so ede ensem bi ababonten se won dwumedie ya wodie no wo hwe na wabeyi bi afrimedie ben na wo kire se wo beyi afrim no beti mu nsem awie. Na akobadie ensem kro no a emu ayalolo basisi be 245 ampenifo ede betu dwase eye adwuma no yesi emu aduwa wotwe 80 pe ene nam yakwan so eno so mu nkomo etesen ene e ka ho bi ntina drafo bi timi twa amanfo soso na zebilamra se bedwani ene se we na ya pobo emim ene pesa minkuminya ene afa nhihye a enya adwuma ene nam so ama drafo no bi ebu passenger for ekomu no na sansem no ho passenger for ni bi akasa se na GPLTU empanyimfo ene aban no ekonhyiamudie wo hwe ne mu kwan so obeba na bibipa bi afri mu aba ye ese wo manfo ete honom wo mo eyem hyehye wo mo pasan se traffic lights no enya adwumanti akwanhia ne de da seesi ani ene DVLA for wo twaka wom na ene no ofen so south MCE so aka kire won se wo mo mfa enhyepa na petetakreni enye wo mo adwuma ne se de be na nkwanhia be firi akwan so enhyepa ho semia na tricycle union for so HSA ban ne pese di mu na ewie mu die eye dia wonhwe na won licenses eto ya wode atoso ne bo no wonhwa so emfama wonom ensem ne bi ka ho ye bekwa ama no ne ho nkomo nyina nso ye de atoa so ama mo endpoint homeopathy clinic wom de ayaresa papa ba wom na aso yasene ene awie ya yesi enkonwa ebekenkan nsem no ede ama mo onga mama nsa no boafo makase boni mu ayehwam na emu ayede time heba mixture eno nia no numbie ya poso nyina ya obia adwane a yenya hoden abetena ha kasa natural mineral water ye kasai obia de esisiri nchen ya ene wo kasa na ominimu kakra no apensuo bi edi agum nyumakoi adaroma ena awie akenkan fo miensa yede ensem no ebremo ADWOA ASARE enimidin mene triple man ejapia APAM DADAA ani abrewatia OHENEYERE mame ekuya YEBOAA esiama bronya afi ensam no yanyebre na yentutu ne sire na basa mfama ye kwahase e de free Gomua de Rampon Divisional Police Command wo maboboa no na awrehosam a na wo twe etwa mu esi ho ne se jase hina wo Gomua wasa na na kwesi esel ya wo no anso na ye wo chi ahene e ka de enka donyafo bi eje ne nkwa firi ne nsam na nkra ne chese ne wo mu ye nipa ba kono na eno na nam so a Police Command wo mpotam ho entem service of integrity wo mu ka dom no egu mu wo mu nya nipa amiensa pa echi ene soyi enum no enam so ama nanadwo ankum wono na woye batan ewo Gomua wasa woni kwakwa de madi nkomo no wo chese nipa miensa wo mache won no wo ba polisifo abaso pa na adwuma wo mayo abeku afi kwadwo wasa ene Francis Tete wo mu na sese polisifo aso wo mpa echi a wo mu okukuma wo boa ama hwehwemu mapa atimi atodwa na nipa nsia na eka ho bie na nka wo mkwakodi sa aboni yenya wo mpa echi aso amamra no ene wo modi police fru baka kire ono na okada obokun ampa crowd officer no jitum enti ojitum na abende kodwo wasa ena oyin abeku won ko lock won to oyin wokwai ko lock won ko so ma chewe nu masam de mo ban de won be te no won be kodwo wasa so kro abeku na mo kodwo wasa na no won pede wo be be o say na no awudi no won do papa apre wo be na na ewu nti police so ewu lo no yo uzi nti wo man be to man time an ko wo man be so yarban yadan woje ho ono se wo man be lo so wo man be lo ono wo crime officer
Since bebree si so aye yije promoter for what bibia ba ho ma aye yije kura Obate a wogo mu awasa na najwa nkum nene kwekwa dima edi nkomoyi na wiye no emabunu pani a wotua wo ma no Samuel nana kwabene ogbo wono nso se sasundwe esaketa eno na nkabo mu etime edaso eno nso de frefre mpuntuo maneba nti wo mo mpuntuo emra bra asundwe ye adwuma krono ahemfuwom na mmom na yeni odikro wankasa nti obande yenya odikro wankasa nkasa wom obaboa ma ahemfo no nyina omudwumedi a wodi ne dada wo krom ho no akoso no na mentem ho asibi bai but yankopɔ so nchaade a mpemfo no nkasa akeka no ma abobom amesisi a no baby asam no hu yikoduru no abefom ma youth no so yen waade yen waji nti se hu yen a na yepe asomdwe youth ni na ape asomdwe ene freedom enije ene yepe wo krom ho Samuel obo so asu nana kwabene ogbo wono ene pani a wodi mabunu animu wona ate se wone kwakwa dema edi sankomoyi Yetwa ensem no so ede amamodia na agesbo so me ya etwemu ewa afie etwemu no ena Ghana Immigration Service omode betuja se wo hwe wonum dwumedie ya wo ma wo homene so se wontena se ema ya hye so nipa binom ya wonum akoye kwase besenata wo mo fra ma ahodo so ewiemu ewo man Ghana mu asenom na ebewie kire Ghana man adehye no binom ena ya na wonum ebu wo mo fa so ebinam killnet adwuma ne so ena ya na ebu se nipa ne fa so no wayire wontemu ewo se adwumadie no ho ma wo kire nipa nwotwe na wo kire wonum no sania emra yede ye adwuma ewo man Ghana na nya tememfo nkoada na sa adehye ye wasase so enkoada ena edi wonum te no na enho akohia se wode yantam wonum se be ya won so no asotwe ya esefata ewo sa asem wesi ya wonum kodi ye ewo killnet ne ho no wo betimi ede ama wonum na wode wo mo ekogina mu ewo mranim anim no ekowie mu se ewo so mo komo abosumi ensia na eye ensana ho bi eye adesua de bi ema wonum ene afofrofo bi no mu a wonum ewo apam bi ewo wonum etirimu saa na wonum bosumi ensia no Ghana Immigration Service ede krata ba bonten na woba ye no enyina tuedura ene ensemu a wokru kire gu so no ni nyina ne se nipa nwotwe ya ye ka wonum ho asemen alabe sanga waya bokinani afei bafo clalis wono so ye Camerooni ena Togo ni ba akoka ho aye frani se Sevi Amatala Burkina ni de hia ba akonso ye frani se Jazao ono so tuamu bi afei Cameroon fo se wonu ye Cameroon ena afei so Burkina ebinum din ena media todwane ya Togo fo binom enso edom wonom wo mo kire se wo mboso minsia ya wo makotwa no wonsa one prison se wie nye se eso wa adwumaden de wo ma ye bi de atachire na so wo mo ntena wo my Ghana mu asenom na nkwa ye se ya se dam ni anase obi asabie so na ho mate etine ni so se de ekura do be hunahuna nkura de eya na ewo mu nte no wo hwe no watimi abọ won achi ama watimi akiremu ewo baabi bia da wo fre se ye Togo se Cameroon anase Burkina ena woni ni fre wase wahyanse ekura po de bi awie mu ewo one man so na ni nyina mu no ena wo kire se o my Ghana mu asenom no wonom efa wese so ede kokobo atoa ma adehye no ma wonom from my Ghana mu asenom a wo ba ensamone yeti se ni ya ombedi no se wo mai bia ene so mrent so obeso obetena Ghana hasenom ewo asomdwe kwan so do kwan so ene nkabom se be ya ye nyina no ye betimi ayekro aprompintuo ede am o my Ghana ene wonom so be bia wo fredi a won hwe na emra hodo e wo mai mu no wo ba hasenom a wo mu efa eni dwuma panyipa ya wono ene ye deputy commissioner edema immigration adwumekuo no wasa eyenkita hodie ebofotene edema wono mod anima kwenu wono ena ne nsa hyekratai ase Yetoa ensem no so ne akodi nkomo ye ne yamane boni opon checheku na enkomo na watwi mu na eteso eye LGBTQI+ ho nsensem a ye kyerem se adesuafo ye wonto asusuku wo mo curriculum ya wo de abase ye mfa nkire nkoda na de no enema hodo binom ewo mu a ebema ho kwan ama ya kyerɛ wo mo oba ne oba na ba fe bema ne bema enemu asem ya wo mu so enimpa ese enyade wo mai ya mamre ne ya mane ye gidie kura emane ma bia etesa ho kwan ne nakafo ya bowo mu achi ewo saa na mo ya wo matu nam so ema wo mo beka se wo ma redraw saa curriculum ne kura no a wo mo ede baaye no na yenya ntia se ne donkum ewo mai emrase bedwam wo mo afrensem trofo enhyiamu ya wo mo de wo ma no dinsem atudwa ye kɔ na opon chichiku ede mu amanebo amaye opon te menka ma ha o
Major Swadra. Yo, na ene minority womo press conference a womo ye efa LGBTQI+ ensemben womo di tuja. Openia wojina simpi ni apasone central for kasa honorable Vincent Eko Asefua na shebedwani ma adehye wo otafo enye ononko a trouble ma shebedwani enya sotu ma shebedwani okre ma shebedwani weja ma shebedwani na afenso no afofo ma shebedwafo bi a ina no ewo dom kuma afamu ewo oman ma shebedwafie ensem no na wadi kan abo no toa e de ache yetifo no ne tintini ne tietie nyina chirimu a dom kuma no kyerese anamontuo a mpanifo a edanaka ano atuo e de afa eye ensensem a ebata eye LGBTQI+ efa yehumahia ensem so no ense emfata womo kyerese o matna hwea hwepeteta krama woni se eye nakafo edmom ho kwan na ye kyerekye nkwadani ewo ekwan a oba ne oba beda mema ne emema beda ansha dachi ankoma bi no na aye enkwala makono amomotimi bi omo ho ewuram ebie honorable Vincent Eko Asefua ujina timpie ni marshal eni eye central for wo man na hwebefie ekasa eni sei ana obo ne tofa ewo yakanka semu the third issue is say you motoye omo dia shemu say afei LGBTQ no omo dia kwa share eye teacher manuals no a teacher for the betimi akyere saa de no ewo ye schools no e chepe say e ma ene ma betimi ada ana mema nso betimi mema ada ehu ye ne yam shey na say enye nkrofo ya na emebi atwam be 2 years ago omo ka say MPP for ene ye nkrofo a omo pe LGBTQ na nebie we dey no mo de ade ya printing in 2025 episode no na minority you be say who some say and then someone GDA say it is built on fairness the best say the penny for to say Christian Council the Ghana Catholic Bishop Conference the Muslim Conference any penny for yet see one monka CSOs yet see monka maybe a tramu some penny for ni na no the bear then yet see monka CC and in a minority that film has say and then you see the kind some Ghana course who say sa LGBTQ and some no they are bond so we any someone yera honorable Vincent Eko Asefua edituja ewo umai ma shebedefie ene anope furu enhie mu a woni central for ediye ebi na yabo ede ama yesefo no mama ne bo asi nana opon chechiku omai ma shebedefie akra mo eni ejuma na chese opon chichiku amanebo enono na yeda soa eka LGBTQI+ ho ensensemi president awada National Association of Graduate Teachers nagrat ejumaku no ano owura Jacob Anaba wode atudwa ya wo kire mu se wono de ne nsusuye mu no wo hunu se National Council for Curriculum Assessment for nakafo na ye ka wo asem no na wo mu nimpa se ne wo mo de ba bonten no sa gender identity no clause no ehyemu en wo mo hye da gya ne ho no mo amane baaye na ye wo mo se bi anya ade aganafo behunu no wo mo aka ho asem na ye tete wo saa obe sa de no ennam ye schools ahodo no wo se nakafo we de wo matiti enti no wo no de anya se bi asem ne baaye ye bo wo mu gya no ene ma wo mo koye bibia etesa wo se wo mbeka ye 2017 en wo mo de san hyehye egu akwanmu ni ade a aban ne hye bo se 2019 wo mo ba wo mbeyi ade afiri ho wo mo nim de baaye ya saa ade we no asa pia saa time ya ye kasei ensemu a owura no ede to dwane bini. This was put in the curriculum and we all raised hue and cry about it, and the government promised they were removing it 2019. That was in the curriculum. So one will be very surprised that if you lived in Ghana at that time, you will even contemplate putting in any document. So we are even surprised to hear that it is in the manual and not in the curriculum. So those who put it in the manual must be a group of people as you have described. They do not want the Ghana we have, or they are bent on destroying the cultural identity of this country, and therefore they want Ghanaians to be extinct from the human race. Penyini ya yete ne nka se sie yi president Oda nagrat ejumaku no ano owura Jacob Anaba. Yewura Jacob Anaba de a wo kan ye a wote manu no enye de wo mo anu na emom atwede eda asem na ho ebe mo wo hunu se de etie na no wo ka ho asemi na yewura kan kuntunkuru ko foriata kane oman foto samfo no
na enesa aba ne sesa ya papa yi ofa ne bag abra wonye fa bag ni edna ni kire amanone no besi sabere wo mai eno mu na Ghana fo bi se papa ne niema bi wo na apenso entwaye e osikasam ne ntotoye mu nti wo mo ntwe ne mra na nka wo magina mpanimfo anim na ne se yokofo atotona no na CID fo busabusa no a yetimi ehunu ba bia susande brode hono befa nanso besi sabere wo mai na no se ne nyame ne bi esuro sabere wa na yi puma kwa mu yete ye se aisefo aso ne panchi e wo US abrochi ma mu ho na ekwawie no so afo hwra asa mra no sebi enye adwuma wo yen so na se ye adwuma mpa na se extradition timi ye adwuma ene kane maslog pania no wotua no ma me sadi na ntamakulo atianu bra wo mudi na asemu wie ya na wo se anka obesefo no sabere no waje oti loko the involvement of the country where the person is located. That is the requested state, as it were. And here is why. There are sovereignty issues. Okay, a country has jurisdiction over people and territory within its borders. So any person of interest, suspect or accused person could be picked up. Now, extradition usually follows treaties and agreements between countries, and that has to do with international law. There's also due process. The requested state needs to verify the request and ensure that it meets or conforms with legal standards. So this is what the foreign minister has to understand. So the mere fact that the American ambassador said they will not stand in the way of Ghana, it means that the ambassador is cognizant of the fact that there has to be proper due process. And no, lawyer Fran Davis. Yewra kedoforiata ne mra nimfo no emu ba kwa na enkomoi na wo yi euro kuja tabra kwa ensem a wo kan ya no. Now sebeya atwentwe hu nsem ebetimi afa ne ntampa efra amana ya wano wade hyentem wabra wonom eye adwumaso de aboa Ghana yempuntuo ne yenkankro no eto da bia na eho nsem no akwaye boachi bidin se wadasani be sori anopapa tututu be se no nan ne nefa entem wo se wo kọ enkran kroponi mu anase Accra Central no wakwakwodi dwa na so akwaye adwuma no ubenwu so bekwa kwogina kwa ho sa na wonyaka ebi so a wapon krampo anwumre no na wotwemu wo krampo ne se ben so oba bedru fie no eno so ya asem foforo yei aka ho bi amapanyipa ya wono ye mansoafa wo hwe yakwan ene yakwantempo ho ensem so yewura nipe ene metro mass transit adwumakuo no akodi enhyiamudie na wotena se ede ano ebo ano so no ne nkasa ye ne munyina ne se ne esibo opo no ena yewura ya wono metro mass transit limited no wotua ano yewura Mubarak Watara wade aba beto dwase eya asumdwensem ene okoye ye na eyensem so so ebebo Ghana fo ne titru wonom ewo nkrampoponi mantama senom sebeya akone abedie eho nsem no ebekoye dia ma wonom ne sa yo ho ntine wo kire se won ba sese do de afri nkakumase eba enkran de afri ebi akonongo anase nkokọ ewie mu wonkran no wonom ba betete sa adwumadie no so mum amo akonongo anase nkokọ me na mede ye mfato ho wose de afri kwantenten eba enkran ha anase afri nkran ase nom kwantenten no wonom eba betete sa adwumadie no so na wonom enya ba sese ne mo na dodo na no ewo nkran ha se nom na ahomache watimi de afani padodo na no amo akodi dwuma na wopon so a won ban mu no enema anhyada anya den amfa ama wonom yewra Mubarak Watara ne nsem no emunchiremu ebini. It's true. I can confirm that the minister met with Metromat and our sister companies to make sure that we make some buses available for the rush hours. And Metromat, we are able to do that, even though at the moment our fleet of buses are very low, but we've been able to adjust to what the minister directed. So what we did is we're able to, at the time that we close, we've changed the time that we close. And mostly, Metromat, we do intra-city. Intra-city, that is what Metromat normally do. So what we have to do is that we have to increase some of the routes, not all, because of the lack of fleet of buses and the low of fleet of buses that we are having. Yera Mubarak na no de sem no wose pian so kwani mu ekyerese wo hwe enkrampopuni mantama ase no mu a won stations ano wo e wo hadada no wasan atrete wankwaben mu atre wahye mu ama enei wo kyerese obetimi aka ne pen e de esinebo ese adenta ene ese wo free ho e kokoro mu a wo benya wonum eva sesene bi e de atene mu na wo kyerese enukrampo echi no ebi e wo kaneshi e kwa kasoa e circle e kwa amasama ne nsawam e na afen so kora no enkroto ahodo na se empatam ahodo a eno wo my Ghana
mantamu asa na senkranpopuni mantamu ase nom na wakyerɛ sɛ Kumase any Cape Coast say basini be free hasenom ekosa enkrotuo mienu wese no wase ano de wo hwan so pa. At the moment, what we do is that from Adenta to Accra to Adenta, we are using the EV buses. We only have 10 EV buses, and all has been working through Accra to Adenta from 4:30 p.m. to even after 8 p.m. Our EV buses is working through that route. Then we have Kaneshi to Kaswa. We've now even increased a station, another one in our yard for Kaswa. Mostly it was at the Kaneshi terminal. Now we've added another one at the head office, the main head office yard from Kaneshi to Kaswa. Then we have from Circle to Amasamai and Nkoko area too. We've also added another. Now we reduce the buses that goes to Kumasi and Cape Coast because of what intra-city. Enkita hudi ebo fotene edema Metro Mass Transit Limited no. Yera Mohammed Mubarak watala na no disem ene twaguye no. Yeda so a ejina kobedie ensem ne mu panyina wo hye kire se managing director Emma Greater Accra Passenger Transport Executive Gapte Edwumakuo no eye owura awudu dawda wode atodwa se afempinu ne edunsia ya lolo buses beye ahanu aduanan enum 245 ena aban eto yese womo emfa womanfo ya womo apon adwuma womo so a ebe adwuma no pae na asesa womo anwumre no wanya bus ni bi na waforo ba bia wokobia no na saa 245 aya lolo buses no wose ye kasai emu aduo watwe 80 pe ena ye adwuma enti saa niema no nyina ka ho bi enti na transport fares no sesi a womo etwi ankrankra de no wompese womo de hwe omanfo etirimu no wose saa nsem ya ekoso yesese ye hwe ne ye ka na animanimu ya wose wono wo beye acting managing director yi eye ne wonwa yie se free 2016 abepem samri na asen ne kura se bia sai ya enye se bia se kura ya yesiesia entumi enye yie eyade se wo mbehwe no wo ma yensiesie wo honom se de beya buses ne ebetimi aye adwuma wose enkran no emu beye duosia ne eba yese nke beye adwuma efri Accra hanom nko a na afa Kumase nso ebi akoho beye duosia takorade ne de bi akoho tamale ene ho nkro ne banyina enso Accra ha kora podie ne de ye ka no enya de se wo muhunu ba bia bases ne nam de wo honom a eye adwuma no so esua enti ebeye den na private transport operators yi wo mun take advantage ewo ohawa Ghana for ekomu. We took over from the former MD of Capti, somehow May June there about them. Ayelolo as a bus rating company, which is quite different from the Capti itself, for some time now had issues to the extent that we all know what happened in 2004, 2006, where most of the buses that were supposed to be used in Greater Accra under the Ministry for Transport, they took over city buses to Ashanti region. These were buses that were meant for the operation of these buses for Greater Accra alone. So when I took over, we were left with only 80 buses out of the 245 that government of Ghana procured in 2016. There about there. The 245 buses that were meant for the operation in Greater Accra alone. 60 buses were taken to Kumasi, to Ashanti region, specifically Kumasi. 10 buses were taken to Accra. Some of the buses were also sent to Tamale. But these were done at the behest of the then Ministry of Transport. And in doing that, it affected the operation of Ayelolo as a bus company in Greater Accra. Ene ya ekoti esesie yi acting managing director Emma Greater Accra Passenger Transport Executive Owura awudu dawda ne nsem en wachirem no no manfo bi echese wo haw ne de yeni mudada ewo ho buses na ebu okra beko ba bi kakra bi na atwitwie ana bibi kitua bi na atu afiri ho ne apake de esi ho wabra ye betimi ayensiesie na aboa ama wo mo a wo mo koba no so wo masom etimi adwo mo ti se sia no a mahunu haw no esese anamo a mo nso mo wa mo betu e de afa ho na sa problem na ya solve no sesie no enehia ye eno na ye ma baabi fu otimi nya ye wo ho na ba mu adi ababeto every 1 minute bia abamba sitwam wo de hwefom we de heaven panom ne ho ade yen ada na wosankomo ya ho no ana soafo a wo hwe akobade ho nsam so yewura bukare nipa ka se wafre asanka adwumakuo no kura se wo mmra na nka wo ntena se enni nkomo hunu ha no aba wo mbetimi atwa ahwe ano nso haya ase boachi bidin enye hokura na wo madwene da enti nkomo ekoko pie wo badwafie ho no sabre kro na international national reporter onabo na oponchechekunu wo ho enti aba na sa no na Zebila mra se badwani onabo Ebenezer Alumire ndebila eba chese
we no wo mo mfa nhyɛ bia mfa nkɔbobo adum ne adan de ntia wo ka ne sɛ ɛyɛ system no ɛnyɛ systematic no systemic adwuma yɛ sɛ yɛyɔ ne yɛnyoye ɛno akyi nso kura no ohu sɛ ɛyɛ po amimdie ɛne dwenim ɛna wo bi mo ho yɛ Ghanafoɔ enti na ɛba saa ebinom kura hyɛda kai dodo anka yɛ sɛ yɛ adwuma no na wo mo ate so ayi bia sɛ apake na ka kuma bi na fe wo mo twa passenger for so na no nso what can they say? Government creates an enabling environment for the private sector to thrive. Unfortunately, in the case of the transport system, when prices of fuel is coming down, and then the unions ask them to reduce prices, then you still have the private operators still increasing their fares. So on that score, you would say that it is greed, and it is only even in the transport sector. If you look at most of the sectors, if you go to Makola market today, you would see that most of the imported goods, as the dollar is coming down, prices of goods are still high, as people are not ready to reduce their prices to correspond with the reduction in the exchange rate. And so for that reason, I will say that yes, there's some kind of greed in our system. But the system, government failure in fixing our transport system. Over the years, successive governments have not been that effective in fixing our public transport system. Zebila mra shebedwani honorable Ebenezer Alumirian Debila ana wakasa ye wana no ponchecheku ne di sa nkomo yi. Na akwade abadie hu nsem no ana na yeda so ejiremu enese wo de wani kyeremu asante mantem kropon kumasimu a adehye ye wo ho se wo twa adwo ani nyina no eye kwan a wo befa so akọ wonwuma so asan aba wonchi ne no na wo kyerɛ se obi efrie bi a tech na bi a wo ba eye makro a Obewane se anwaga janshin so a enipa ne ho no wo kwenti a wasa wo foro esanse wo bi ye ho na wo pa wo wi a na wapai airport runabout anase kro from na wakwa akosi wo na wo fro kro bia free kro from obepai so am runabout ansan wa lodi wo ho akwa bia post office akoto aso akwa macro ne no na wonum ekye se we se ne ha wonum papa ukodi wudwa na so akwa ye adwuma ase adwuma ne nyina nda no wo ye edema drivers no ene wo mate fo eno enam sayo sunti no Minister of Transport here ranipe ye kase ya wone Ghana Private Road Transport Union GPLTU akwakodi nhyiamudie na nhyiamudie no se bewie sen nyame nanim Ghana fo ni bia babonte kyerɛ sɛ wo mo hwɛ na enepa bi mfiri nhyiamudie na semra na enko wie no ene sɛ saa niema ne so ne ban bi na hyenkafo bi ne wo metifo ye no won hwɛ na won to ase anase saa sika no aya wo mogigi ne sope ejina moabo ene ye wo firi ha sɛ no mokwa ha eye 10 Ghana cedis krampo mo se 20 cedis no ne nyina da wo hwɛ ne mo kwan sɛ ehyiamu na chi no ebetimi afiri ho yama ne boni ba obedu wone ebinom ekasa yentie ensɛm a wode tuja nyame hwɛ ni mo ne sɛ JPITU for 1 minimum mo kyekye ye de edu anwumra jansen na usi ya bantima usi bantima keja ka ba kokoro na wo edu anwumra esofa 10 series ushum 10 series person busas omote ana omonte fine matese ate petrus ba ente case ka so ye me say papa ne say on de kan otie wo ye mayen sa nkrofo no sa ti me ya na mente ne be biase ye ni obi a wa na se de bia no pa ye ko aduma sei ye nya straight car ye ko bia G be pai junction idru junction so be sa pai G G ho so sa pai KTN no na ye mpe e na nwumre so wo ba asi ofia 10 bo shen 5 no so mo ye no mo pe ho asem kan ne e mo aye kura ne koso na nya de papa for drivers for short distance na mfaze fia ko e bia abepo no lo du bo shen instead of 3 cities no waje da fe no asana janjo sa de other fee Ghana fo no binu mu a won so na wo fro hyen ekọ won dwumedie so no wonom ensem bi a wo hwe ni mu wo yewra nipe transport minister woni GPLTU for nhyiamudie no echi no na yabo bi echi de amamu SOMPA 106.5 FM so na wasungu a utie yetoa kasebo no eso na womo edi dwa afei womo ne nam kwa ho etetetete eben kumase Poku Transport Junction en womobu afui womo chem traffic light a ewo empotam ho nyina ba kokure ni ho no eye adwuma enti amada bi akwanhyan de se esie ni de asei womo ma mesiesie na womo mesiesie nso ase bi a bambofo ebeba begina ho no ma direct traffic no amasumdwe aba no de bi empepi womo hu ne sa enti sa hyenkafo no obi anamu ani ne womo pe en womo ye na SOMPA news ye bomode ne ekọ
kofa ofori krom municipality ho bobo mpen hye sede akobedie hu nsem ekọ nitichu ene ekwan no a elenke Angloga Junction akosi tek no eho ba wa bedu wo fa ho no nyina no wo sede ekoso ho no paade no krasem se eyade bi ehadwene da bia traffic wo mne omanfo ni bi ekasai but insist kumuni pa eneka kumuni pa yan kanike asemba but see nkete eno so enye oso mbeso be na ifiro ti da mo se mo aba na yo stress mo ampanifo ni se mo aba yi na solution la ache 3 years apa across accident yo especially Pagani Motors for na cars ne so kora binya if you ask ka binya accident ma e bi film driver ni mate ni kora but insist our papa it's almost no mumye wei eye omanfo bi ewo Poku Transport Junction no ewo Kumase ena yete wo nkanu achi ene eboprin oforikro mansini krache onunyamfo Anwel Sadat Ahmed en wode atudwa sesa traffic light yi ho asem ya ye kan eye contract bi a Urban Roads Department for womo edema yese omanfo emra mehwe no womu nsiesie yese sheda de ma contract yankasa na contractor yede adwuma no ema no wo kiremu se sika wode behye adwuma na se ne kora no enya de yese ebi wo ho enunti ena bepum ene saa ohaw no eda so wo ho initially now public transport traffic light aye kwanko broni bekano kanka wa titi so traffic light ba ye motumwana mo ni Urban Roads for kasa ni highways for do chairman minister kwa be mo so free kwaka na amuso mapoke bibia a contractor na also preference to preference na kono wa shi man na di na so but the TSC contractors will niska and I know the contractor niska obi be say na no one contractor was make us out of the say no one contractor aka say we make a contract but say when you na is it so yeah for this year yeah including in our budget say G2 wutie honorable nkasa ye no awie ya wasisesi asade ade no aye no mansi no ebefa atom ho so se this year afia ye wumi wo mankasa de behye municipal assembly no wo mo budget mu na eto kakra wo mbe nyanya ewo ho no wo mayibi no wo mahwese traffic light no wo mbetimi asiesie ama omanfo a ewo empotem ho so wo masum adwo mo ofori krom MCE onunyamfo Anwel Sadat Ahmed ena yetene nkin ene abaya krachefo no wo maboboa no ana yebutuo na we mede wokọ offense anafo abato mpesua no so e wa asante mantemu aban krache pani ho yo honorable Frank Owusu Amoa no on dia se wo koto asre DVLA fo se ansana wo mbe mo obi license e kire se wo yedani ana wo balance se ne kai ne moto no enema bi wo ho yese wo mo fi wo mo nipa petatekrem wo mo hwe ne yie ansana wo mo de be ma wo mo de ama endesa sabio wo bi ebetwi kai no na wo de ne ba receipt na etwi ne license pa mre wo ho no wo ne nyame ampata kura light bay na na ekura no a wo de etwi enti se wonya hu ba bia ya tro cattle crossing oduru ho pe onensa twoba ye de na ntwe ne wo fufuo ene wo ho ebio wonu ma ejina kwan so eboban titiri ne posi sadom no wo mo so okoto sere won bi se wonu mo moa se de be na nkwanhie esi wo ya kwan so no eto obetwa. It's unfortunate say ye this ankomo at the time asem say ato offense yes okay ye nim say card ye de ekọ na de bus mu mu ye ko as passengers say bus passengers eni kwa say bus luggage e no na do be 9 something na obufrem say atoyente bi esi ofim ama ka ba ko de kwa de jato mama ni pa mu na mitie ko mo dim na no na part bi ese drive na blame wrong overtaking eni kwa so we na ka ye da fam da ba na ye se o save na say atubita load no na de sa ade o na bisi jime me question na me concern ye say ye DBL for no to be up and doing na omo hwe omo ye de license mom omo hwe say omo ye worthy of license ye de mom na MTTD for so enyo masede ye ma asem nsiwie enkomoi yansen twene ba abedu ene ne honorable Frank Owusu Amoa wo fen so aban krache pani edi nkomo ni nyina ye nkwanhia na anu esi ya maame a wakofa nema ewo kumase de kotachiman dwa akwa akoton ka no konya nkwanhia eja to no mu wo hye dwerebe ehu afutuo ena na honorable de mai
Afeyenremu ewo National Commercial Tricycle Riders Union bobo yafo ene pragiafo wonom enkabom koye no wo my Ghana wase nom wokra wonsam kra ne achechede wase asere waka ho aban no wonje na wonom emmo wonom ehu wo mobo sebe ye gyinamoabo ene atwamne bo ya wobi ekwaje tumi krata ye ma ho kwan ema wotwi saa ahyen wese no a ebetimi aboa wonom no wase ebo no eye 1500 Ghana cedis na wase emu odododo nte no eka ho bi ama ebinum wo ho a esanse woni sesika nte no wode won hyen na anasa tricycle no di dwuma na so no woni tumi krata bi a eno ema ho kwan wase se wo mo hwa na wo mo ehwan bo no so de ama wonom a ebetimi aboa ama hyehye mapa ene ye di emra so no ewo wonom so afem no bibia betimi atona akwamu ye we are umboka mitumi koba enye bidi enye bi twia me rent enye bi twia me buy school fees eno na me yes sia me bakura wo level 300 praga adwuma ya na me ye tama me ye me lances no 600 sisia no bebi edu no nkola bebre entumi enye isa wo show bia sense no ayo den what magi lances na ye Ghana fa no yeso yesika esemni nye we antina lances ne gi no aye den kakra ti says now be no week bi wo kra wo ye week number so na uses no kwan so diska ka wo ankasa wo beboabo no koye lances no na eni ho ana say pragian so police for omuchiche ye na nyema bebre. Our license issue has become the amount is higher than the riders their capacity. So when the DVLA reduced the license price for them, I think everyone will go by it and afford it as it is. 1,500. Nka appointment the barber 700 no side hono ebi abeboa riders no bebre. Bebi one de anoshi. Ai, omo ka prajani bi no. Na yakwoti wo mo nka na ma me panyimu bi odi nka akasa ye no no so twibi na chese wono akoye ne license na 600 Ghana cedis ne ese adru mo ho be ese mienu ene kakra na wo kire se mpanyimfo ente so won kasa no achi no national chairman Edema National Commercial Tricycle Riders Association Yera Mustafa Ibrahim wono so ede ensem ne bi efo aso sei. What we need from the government to reduce the price for the riding lances for us, because if the price is high, it will not be easy. Then it's not everybody who will get the money to do the riding lances. You don't have a rider lances, it will bring a lot of problem. You go knock somebody, you spoil somebody's car. When trouble comes, they will take to police station. From police station is court. Nia wakasa ye wano eni titire ni Edema National Commercial Tricycle Riders Association ase union no Yera Mustafa eni tietia aban ne nte so mpanyimfo nte so na emra fam sebe yo hawodo a enam wonom so ka atwie ho nsem no enkoye no eto betimi atwa. SOMPA 106.5 FM Accra so eni premto breakers ye bono ena yeda so aye kinkan Edema wo Endpoint Homeopathy Clinic Dr. ADWOA ASARE ene na pamfo ayaresabe hote ayaresabe wo mu nipa ho abotre wo madawroma ene yeti baabie enti se ye ohawa munya awarefo ewo awo mu anase prostrate wo mema mu se empam agudie no enhyeda enkonkan premature ejaculation ne honkro ne ba no ne nyina doctor se fabra no wonye ho adwuma emfa mawo se eyentini mu yade afako ho se ye ahrawa no enso na ohaw bi aba wo ho a eno so fako Endpoint Homeopathy Clinic sanse eho ne yagye atuma wo manam homeopathy kwan so esa wo manfo nyina yare se ye physiotherapy massage ne nyina Dr. Ayebi ewo ho Accra Spinters Road Shell signboard eho ena obehunu Endpoint Homeopathy Clinic Kumase Kronoma Bohia branch ne kese pa baako ewo ho no a wonsa ebetimi aka Dr. Freno ewa homai so wo fra wo no ankasa na befa no one wo edi nkomo 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 yeduane be ye de na emu etimi abahwam nso a na eye onga spices na onga spices ya ye kan won different ye aduane bi a wo ye no benya de fete saa purpose no na wo de aye enti wo ye bi a wo keka na ntwinam ho a enkoto akokɔ de emegu so wanhwe antini wani mu abeka se spices na nye papa enso na wona wanhunu de ye correct namto enti ye wona ntwie de di steam ye wa akokɔ aponche ni nyina
wobenya bi mo amoye noodles ne ade mo ni gye ho no eno nso bi e wo ho stew bi a woye enkwan bi a woye enkatenkwan abenkwan ni nyina no nya onga ntichu cubes ne kakra na de petepete so na utimi se ekoyie pa FDA fo agye atum we ya ade a yenim dada enti mame nkasa kora mre edwama so abusu se tam onga spices no ubenya bi ato e wo ho na 3D de ana yade enya de se 2026 ye de e kan abrabo no kora because pressure wo krom ha no ano odin sika no kora atwe ma enti se yade bebo na dadam 1 week 2 weeks na nkwa adwuma waso ye be ye hye no malaria na etete wo wonum ato na untimi ne di honam nyina ye o ya sori na pakora no wonya nkuranhye bia se sori kodware na kwa adwuma per time eba mixture ni bi nenom eboa boost immune system no ema enioma etimi ekoyie obo ho no ho asa o hye de na sa wode no malaria ne pese ekire won kope bi nenom ansa na yade no kora aba baby atunto nro bia pharmacies herbal centers ubenya bia to 0244 417 669 0244 417 669 na ensuo papa yade num aduro no kasa natural mineral water kasa de eyade so obia age atum Kasaloma Ventures for na akofa nsupai ede aba womsi programs a wo ye bia weekend yi mo amobekọ yie mo ambeto parties mo be weddings ne keke ho no ensu a mo de be serve ma hoho ewo ase kasa natural mineral water ye wasa shade ye bottle no size bia bi ene wa akese dispenser gallons no so a eno so ubetimi ede asisi office ti ministries agencies ahodo abanyumako no monkopa bie na monfa ensom workers ewo honom nyumako adarman ye den nsem no brem ye toaso ewo ehumasua ensemu na wei nkrata free Ghana Education Service tiawa en wo de aba wo se nyame ya adoma bosumi ya ye wo mu yi ne de toso aduonu miensa 23rd January no National Continuous Professional Development Day. National Continuous Professional Development Day. Ya we no womo afofida ede ama akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa ya wɔn ɛgye ntete enti holiday for learners enti saa da no teacher bia nko school enti wo de sua ni nso ɛsɛ wɔpɛ baabi na wotena na wɔn ɛkyerɛ mu ɛsɛ adwuma yi a wɔn yɛ sa akyerɛkyerɛfoɔ bra no wɔn ɛwɔ nhyehyɛ trainings ahodoɔ a wɔn de ma teachers no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn betumi upgrade wɔn enti management a wɔn da GS ano ɛnam nkrataa so ɛka kyerɛ mensini akwankyerɛfoɔ wɔn da homasua ano municipal for district for metro ni regional directors ni nyinaa head of basic schools any second cycle institutions ni nyinaa sɛ wɔn enye ahweye no wɔn nhye wei enso sɛ nyame ya dom abosumi ni de to so aduonu miensa no holiday de ma akyerɛkyerɛfoɔ no sɛ de bɛyɛ wɔn betimi adi saa nhyehyɛ so na akyerɛkyerɛfoɔ nso anya kwan na wɔn akwakoyɛ saa training no nkrata yi a ɛba yi Owura Munawaru Ishahaku wono ene acting deputy director general ono ena nensa ehye enkrate yase a yenso yade ne akiri ede amatifo ene enwoma hwe mu no mede owura hweapon mu na hweapon mu no international relations expert kanenso na okọ Lagos hweapon mu a Center for International Affairs no on na hwe so Professor Vladimir Ntwidanso ena wo ka kire Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama se wo hwe abibrem ha kandifo titru ni amampanimfo no a eduru amanone enhye mudi ahodo mu a wo amoya se yede nkontomira kaja no wo maboto asema yese wo musi so na wo mutimi sekire wonse aduasa ka kire buruni ma obo ne tirim kuno na wo mode ne bo adum ni ada na mom Ghana mampani John Dramani Mahama de o wa kokoduro ne borofo nso ka wotimi si adua setakuko ka no kore de kire buruni nti wonsori nyina na wonkomma bibiman sede be na aborofo no emfa yenye tesese kan ya wo mode do ewie na ebedidia na wo mahuro de ato mantwea Professor Ntwidanso. They knew Maduro didn't like them, for example. So some pressure was put through all angles, and they will put pressure on our president. What I want him to do if he gets the nod, for example, is to gather Africa as one unit. Let's fight this kind of maneuvering with one fist. But if we begin to make Nigeria, Benin, Ghana, and Ivory Coast in the camp of America, and then others are in some other camp, then we will be recolonized, like Festus said. And the recolonization is ongoing. Only yesterday, it was Turkey trying to go all around Africa, signing agreements, defense pacts agreements, and building mosques all over. Israel recognizing Somaliland, etc., etc. We need to be very careful. Already the colonization is going on. The Sudanese war is an external war being fought on our soil. Professor Vladimir Ntwidanso
ya kanele gonhwea pon no ye kwankyerefo a wo hwe international affairs ano ene kasa yi ebabombo mu nsensem obi a wakwadale ewo mu mpensempensemu a Colonel retired Festus Abuaje wontimi enyina kwa emfemfrim ewo Maigan mu asenom Wadensem ato aban enkontabufo panyanim se wonhwe na abonefo sem ya mpempi na ne drumu ewo bambo adwumako ni titru polisifo akache no ya ho sem ba abonten wonhwe na wonfa ehon so enkonta no emrase be ya my Ghana ye betimi ama ye ne akosa nsem no so na anamotuo pa bi wo ho a yetimi etu ede afa ho Nyame kana me ashe police force ye free be wo ho na ye since 2018 Ghana police emfa statistics emma look now no ya minority party madam Apieje so utie na man mo yo na nkrofo da o mani ba kunda ho o kasa nyina na me bisa no so kan ya o kan mutumi kan se o boa come me friend media house bi madam food bi se o ma me si say no kra na e papa mi zan ko kan wi ya happen na me ko internet na me ko Ghana police no have crime statistics and no na better me ampa ma me asem mo okay 2024 and 2025 ni pase na ewu Ewusia nipa yeti ne nkan Colonel Abuache ne nsem no wosan eto aso biem ede wesei eto aso Inti to start with the emra emo bia ho kwan so petua ubetotio but there are caveats say one we will be a wadwin mu da ko we will be a ohuni asem umi criminal record oni nyina mo hwehwe nwie na ho basense e di permit mu na di totio na on de bema e de ma wi a e mo sense tuo no kwa di amount as a sashi dia ko renew license se be age na digital age. Security analyst Colonel retired Festus Abuaje na no de sem na ebusua etwagu ye. Ye gina eno so ne adane ye ho age aboafo enkrato ye ba ye beto aso. To mean Chenya oba any pechemu ana dear bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papebi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bro mofra pomodin anyo impeni foswini chopa Mawobano apomodin free ni mofrase Yamvita gumwa hodo bempre Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi edwedie yinkrato yato. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena ajujuo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Womu de mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic womu de mufua SOMPA TV Emma Aketiapa no kretrodo Emma Aketiapa papa ampa empanimfo bu bebi de to ho se ukodwa mienu a na ehunu de eba sada na oso nso esan so ansa ohu de mu eduru na sabre no na nkuto de wo mo nkan sada na anwanso de na wo mo mo enti Canada manso afo ora makani wono na yetu kwan wo kwa China Beijing na Beijing so wo kwa kosia China mampani ne dom Xi Jinping ne dom se wo mo mo Canada na wo mo ne wo mo enhyase nidwa sade be na wo mbehu edwa na wo mo kodida ene wo ne China fo ntemu nso de be ma wo mo economy no atumi anyini pa
wɔse sɛ wode w'ani mienu no nyinaa yɛ sɛ wode bɛhwɛ to aba akomu a ohwene ne hum ɛnkyɛ biara na America mampanin Donald Trump wotwa sikatoɔ kɛseɛ bi ɛde to nneɛma a wɔn ɛde ba America mamu ne deɛ wɔn bɛba bɛfa akɔ nyinaa Ghana kora yɛ nya yɛ kyɛfa ne no ɛna Prime Minister McKenzie sɛ ɛnya deɛ Canada aban no bɛtena seɛ na mmom wɔn ne China nso kɔ akɔdi nkuta ho sɛ deɛ bɛwɔ na nneɛma nyinaa ɛtotɔ mu a wɔn no wɔn nso asodwa mu a ɛbɛboa ama Canada atumi anyini na wɔyi a wɔkɛn no wonim owu a no wahwɛ na ano deɛ esi wɔ Venezuela yɛkɔkye Nicolas Maduro de no kɔkɔhyɛ New York nom ne ɛho ade biribi atimi si nti sɛ wusu a no wosun wo awaniwa ɛno nti na wɔn ne China nso ɛbɛbɛdi ahyɛ san sɛ yɛka na wiase nyinaa adwa China nso ehuru agyina mo panti nyame de kyɛn afiada ɛna saa nhyɛmudie kɛseɛ ɛbɛkɔ so abusua no so ne yɛgyina wie nsɛm ahodoɔ a yɛboaboa no ɛde bɛsom sɛ Prem to break kasiebo ewo SOMPA 106.5 FM Accra na esan ebufa ye branches ene ya affiliate ahodo nyina SOMPA Kumase SOMPA Takwata Kra de Tichiman Sunyan Enkranza Doma Mankesim Kingdom 106.1 so na ebi kofa Ayiko 100.9 enso ewo Kumase Facebook YouTube yetwagu wo honom na wonso wonya bi etie ye no yede ne nyina esi hanom se afei ene wabeka ye ho a ensem wa yede ba na de di mu akote ni bi ene se dom kuma ye wo meyi emra se bedwam se LGBTQI+ ehun sensem ya asese ya abawura ye humasua ensem no enya de se wo mobodwo so nti aban ne hwe wontu ho anamon sada na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama so Professor Vladimir Ntwidanso ede atuna nimu se won so de nyina kokoduro so na won komma bibiman Metro Mass Transit Limited wonom so atrese enkrahasenum dwumedie no wo betre won hyiemate won kwabemu echen se wonom ekokwanten de no wosan ete se ayalolo buses ahodo beye 245 for 2016 no aban no ede ebaaye no ye kasai emu aduo wotwepe ene ye adwuma Honorable Ebenezer Ndebila wona Yezebila mrahye bedwani wose adaafo boa wo mo gye passenger fo ni nyina no kwakwa nansi suba ni bia amim aponi adufudi pe ena de we nyina aba na security analyst Colonel retired Festus Aboaje enso atre aban kontabufo se wobubu nkonta e wo manmu efa neema ahodo ho a eya ama won renfi abonefo sem so ho enkontambu ensem no na ebi eka ho endpoint homeopathy clinic onga edwumakuo no afenso time herbal mixture 3D adro ya eba edwamanso kasa natural mineral water womo ne so yasene ema yebekenkan ensem no edemamo ADWOA ASARE enimidin awia yimene triple man Ejapia APAM DADAA ena afi OHENEYERE mame ekua YEBOAA esiama bronya yadamu ase ama moniti akudonto mada roma ye sori adwaso ama mobro wasem dwumedie yobi asem no abamu akwemu Want to mean Chenya